Okay, kamnanami. Soqalisa ngoku. Just mandikujonge uba okay. Guys, as promised, ukuba ngizaphinda ngiyenze le question ku-live, so hopefully that nizayifumana nonke kaningena apha ku-YouTube. So without wasting time, let's go. The first question, siyazi besiyenze 4.1 information that is given to us nansi apha phezulu kuthiwa in the diagram that x plus y squared plus 6y, which is equal to S and PA are tangents, as you can see. Okay, then A is the y-intercept of the circle. As you can see, ds is parallel to the y-axis. ds is parallel to the y-axis. If ds is parallel to the y-axis. Y-axis, it's a line, it's a vertical line. So y-axis, remember, x is equal to 0 ngamanye amazwi, ne? So nalated ukuthi izoba le line ilingana equation yangu x is equal to something. Okay, asiyeke apho sigqithe. Okay, siye ku-question elandelayo, siye uc kwathiwa uc ngu-1 and 1, as you can see. CD and DF are chord of UCD no DE, the chords of the set. BE is drawn. If drawn, will be parallel to DS. So which means ley line izoba i-vertical line. If ibinokuzotywa ngamanye amazwi u-E u-straight no B. Okay, so I hope sihamba sonke phayana. Masiyeni without wasting time to the first question. The first question is to show the coordinate of B, which is the center, ukuba zingu-4, -3. So using what you have, which is, so sebenzisa equation. Xa sebenzisa equation yethu abasinike yona, basinike equation yethu as x squared minus 8x plus y squared plus 6y is equal to 0. Then from here, you know that how do you get from here? Because in order to get a center yakho equation, funeka ibe kule format, funeka ibe kule format ithi x minus a squared plus y minus b all squared is equal to a squared. Then UB no A wakho your center, your coordinate of the center. So masiye ke ukuze sifike pha complete a square. In order for us to complete a square again, siqale sijonge uba if there's a constant
on the left hand side, we will transpose the constant, but fortunately asinayongo, so we go straight to completing. Ne? In fact, it's no transposer, it's part of completing the square. So now we will add a half of the second term okanye of the linear coefficient of the linear terms. The linear terms in terms of variables zethu eshiyekileyo ku left hand side. So sizoba no x squared minus 8x sithi plus i-half ye-coefficient ka-8 negative 8x sithatha nesine yayo izoba negative 4 siyi-squared plus the half squared plus iye ku-y naku-y senze the same thing soba no-y squared plus 6y sithi plus i-half ye-linear term ka-y squared. So you have a coefficient linear term ka-y sithatha nesine yayo positive 6, so you have a positive 6 positive 3 squared, which will be equal to whatever we did on the left side to also do on the right hand side. So also on this side, so negative 4 squared will add it plus ubani 3 squared, negative 4 squared plus 3 squared. Then we come here, sithathe sipishe zonke ezizine squared ne before we y siqala lapha x, so kukho squared lapha x squared no negative 4, so sizithatha ne signs zazo x uphoseba ngu-x negative 4 simhlisa ngobunjalo bayo la half, then sizidrupishe nge-squared esi1, then we move on to y. Now y senze the same, sithathe ezizine squared positive y no positive 3 sithatha ne-signs that then sizidrupishe nge-square esi1, which will be equal to then whatever is on the right hand side siyicofa ku-calculator as it is, negative 4 squared ngu-16 plus 3 squared, which is 9, which will give us 25. Therefore you can see phayana ukuba ithetha ukuthi i-coordinate zikaphi indeed izoba negative 4 kasimsa kwi-coordinate format uzoba ngu-positive 4, le bi-positive bangu-negative 3. So these are our coordinates singazibhala nje apha. So i-coordinate zikaphi siyavumelana ukuba ngu-4 and negative 3. Without wasting time, siye ku question 4.2.1. The equation of the tangent ds. So u-ds besitshilo phana sathi yi-vertical line. So uba u-ds yi-vertical line, that means i-value ka-x apha ku-d is the same as pha ku-s is the same as up any point, ne? Okay, so by a vertical line, then which means if ndisuka apha e-center ku-b, I will draw a line from here. It is b to here will be to d will be horizontal. That will mean if it is to d is horizontal, that means ud wam since and here radius, you can see that radius yam ngubani. Remember from the equation yethu sithe u-r squared ngu-25, equation yethu suppose ba on this side the 25 umbona ngapha urepresenta bani u-r squared. So we know that r squared wethu is 25, so that makes square root both sides, this and this will cancel, that makes r original alingane no 5. So that means i-radius yethu the distance ongubani ongu-5, so it distance from b to d ngu-5 units, and if it distance from b iya ku-d and bekuthiwe le line no d baphephe ndi-choose lines eziperpendicular zime ngokufanayo zi-vertical zoyi-2, so i-distance yazo between zona it's supposed to be horizontal. So kasifuna i-distance, kasifuna i-point sine-distance e-horizontal izo-affecta bani u-x, so that means u-y akatshintshi, u-y kule point kwi-coordinates zika-d is still the same, u-y sengu-negative 3. But what about u-x uyatshintsha, i-difference between u-x ngu-5, so sizothatha ke ngosiya e-right from b to
to D. So kasiya a right, so 4 plus i-coordinate zikade, which is x D will be equal to 4. We add the distance, which is 5, which will give us 9. So x kade 9. So bese x upper is the same, nalapha is the same. Hence sithi le equation, inansi equation nayo izoba x nayo is equal to something. So x is equal to 9 kula line SD. Sibe sigqibelela question uthatha 2 marks wakho. Then kwathiwa ngoku the length of chord CD. So kwabafuna i-length ke CD esesitshilo apha, sathi nali izoba ngubani, ngu9 coordinate. Length ka CD kufuneka sisebenzise distance formula. I hope it makes sure. So kasebenzisa i-distance formula, sizoba no CD, which is equal to root XC minus XD squared plus YC minus YD all squared. Substitute. Then so no root XC wethu happens to be 1 minus 9 squared plus YC wethu 1 minus YD wethu, which is negative 3. Then ucofoze i-calculator. Siyeni kwi-calculator zethu. So we'll have root 1 minus 9 close bracket 2 plus open another bracket 1 minus negative, or if ngifuna uyibeka kanje ndivule bracket, ivulele bracket ngehlobo ndiyibhale ngalo, negative 3 all squared, which is equal to 4 root 5. So that's the distance lesifuna. So that would distance 4 root 5. Okay. Asiyazi noba izaphinda isincedise entweni of the tangent PA in the form mx plus c. So the tangent PA wethu is this tangent. Now they are looking for which tangent? For this one. What do we know about this tangent? Inye into siyazi uba itacha apha ku-A, and if it's touching at A, what do we know? Siyazi u-A uba y intercept of this equation. And into siyazi ku-A siyazi ukuba u-x phana noba kuthiwa ngu-0. So into soyidinga ngu-y. So in order sifumane inantsika sodinga u-y, then sisebenzise, once afumane i-coordinates, remember again, in order to get equation a tangent, we need it radiant, because if y is equal to mx plus c. Once asifumana is coordinates ka c, le point u-a njengoba y intercept we circle ikwa y intercept le tangent, so sizobe siyayifumana nayo i-coordinate ka c. Then sizodinga ngu-it radiant u-m. In order sifumane it radiant siyayazi it radiant ye tangent is always perpendicular to it radiant yantoni, ye reciprocal etshintsha i-sign to the opposite sign, and the reciprocal ye line esuka center to the tangent. So now we have to have a line that is from the center here to that tangent. Then you got BA, then sifumene. Okay, so but isiqala funeka siqale sifumane i-coordinates ka A. I-coordinates ka A sizazifumana kwini? Ngosebenzisa i-equation yethu, because this is a circle. The point on the circle, on the circumference. So i-equation yethu ye-circle kanene besithe ngu-x minus 4 squared plus y plus 3 squared, which is equal to 25.
Then from here substitute endaweni ka x fake bani u0, so soba no 0 minus 4 square plus y, solve for y, y plus 3 squared, which is equal to 25. So solve up, so no negative 44 ngu 16, binomial square, so no plus y squared plus 6y plus 9, then will say 25 minus 25, which is equal. So that means so no 16 9 minus 25, which is going to give us 0. So it is 0, then we'll be left with y squared plus 6y, which is equal to 0. Then because c plus 9 25 and 25 by cancellation, we shake y squared, sithathe uy simkhuphe ngapha as a common factor, so kosheka bani ngaphakathi y plus 6 is equal to 0. Therefore you can see that y is equal to 0 or y wakho is equal to negative 6. So sifuna lo y ungu negative 6 because y ungilingana nansi enye y intercept iphi ilapha. So apha sinenye point apha engubani ekuthiwa 0 no 0, so x xa ingu-0 y phinda abe ngu-0 kule ndawo. So le ka-0 yeyaphaya, so siyayihlaba this one, we are not looking for it. Then sinazo ke ngoku i-coordinate negative 6. So that ngoku sinazo i-coordinate zethu, ithetha ukuthi siyakwazi ufumana i-gradient ka-BA. Then we can look for the gradient of BA, MBA or MAB, which will be equal to YB minus YA over XB minus XA. Then which is over ngibani YB wethu bingubani kanene negative 3 minus negative 6 over XB, which is 4 minus 0. Therefore, negative 3 minus negative 6 is going to be 3 plus 6. So it's going to be 3 over 4. Okay. Gradient yethu le broken iphinde itshintshe isign. So ithetha ukuthi i-gradient yethu ka-PA will be equal to i-reciprocal 4 over 3 change sign, be positive izoba negative yona. Therefore ithetha ukuthi i-equation yethu ke ngoku will be something with negative 4 over 3 x besithe uc uy intercept. So y intercept equal ka tangent kwa y intercept ye-circle kule case, so negative 6 itacha ku negative 6 y axis, so izoba ngu minus 6. I hope guys it makes sure yenza sense umuntu lahlekileyo, so ophisayo. Okay, without wasting any time, now we are looking for the area of the shaded segment. Now this is another interesting question. Area of the shaded segment of the segment. Tina into esiyaziyo. Now if actually line lena, if bese zoba line up, because the information we see that if you can draw from B to E, if you can draw from B to E, that line will be perpendicular to DS. Ne? So in other words, now is about vertical. It's to put the same value of x that was here, which was 4, is the same value of x here, kubani ngu 4. Siyamba sonke. Then it distance here to upper nalapha still radius still is over 5.
ne? Which means if it's like that, means okay, mamela ke ngoku into endifuna siyenze apha. If this will be vertical, this will be horizontal. Bayijongering apha yikota ke ngoku le. Lena kuzawufomisha bani apha u-90 degrees. Once kwafomishe ku-90 degrees pha center, that means yikota yesekle iyonke le. If besifuna le ndawo yonke, I hope guys ndiyenze sense kule nto ndifuna icacisa. If besifuna le area yonke le, bizoba yikota ye-area. Surely I know there's someone yale kota ndiyithethayo ne. Ndizazoba just isekela apha ecaleni ndizama ukwenza umzekelo siyibone kakuhle. Okay. Now this is your isekele yakho iba ne-center. So kawuzoba i-diameter, if we are to draw diameter kula circle, diameter it will have to pass through the center, right? Then you know that i-diameter yakho, if you cut i-diameter again, phakathi naphaka, then kusheka ntoni i-quarters, ne? So uyayazi ke ngoku, how do you calculate i-area ye-circle? You know that area ye-circle yakho will be what? Is pi r. So which means if formation kabani ku-90 degrees. So now if sifuna i-area yale part iyonke, okay, izoba ngu pi r squared over 4 because sifuna iya ye-quarter, ne? Then now sizofumana le area ilapha ke ngoku yale quarter, or sofumana area yale i-quarter or yale i-quarter, but sifuna thina eyale i-quarter zonke ziyalingana. I hope yenze sense guys, ne? So kawukhatha into into quarter funeka kufumishe ke u-90 i-horizontal ne-vertical. Kakudibana, siyayazi kakudibana le line, i-line from the center to the tangent ufumishe ka u-90 apha. So but if le line u-BE uparallel to le, so icacile kunyanzelekile naye perpendicular to le ingu-BD line. Okay, andifuni ke uyisose ndiyicacisa ndiyibaxe ndiyicacise ndide ndigqithise. So mandiphele apho ukucacisa kwam. Let's go to the question ke ngoku sizozama ukuyiphendula. So we are looking for this area iyonke le ndishadileyo yellow ngoku, ne? Okay, so kasifuna la area ithetha ukuthi i-area lesiyifunayo, the area of that quarter, asiyazi, okanye i-area of circle, i-quarter circle of u-BDE, ne? So which is i-quarter circle, ayo circle epheleleyo mostly, quarter circle u-EBD izaba ngubani la area? Izoba ngu R over 4 because a quarter. Okay, so which is pi r way 2 is 5 squared. Okay, then if you were to punch that calculating, calculator A2 will give us pi 5 squared over 4. It's equal to 25 over 4 pi. Okay, sibe siyeka inje. Then but ke ngosifumanisa uba hayi man besingafuni yonke lento. Thina bengafuna yonke le quarter but bekufunwa ntoni?
bekufunwa le ndawo ishadishiweyo. So indawo ebesingayifuniyo yeyiphi? Asifuni le, and by jongaring le singayifuniyo yi-right angled triangle. So if yi-right angled triangle, so sifuneka sibale i-area yalicala singalifuniyo. How do you calculate i-area ye-right angled triangle? Uthatha u-1/2 multiply by base multiply by height. Xa uthetha ngo-multiply by base multiply by height, ibase yakho apha iba lelinye lamacala angahypotenuse. So now sizokwenza loo nto ke ngosifune i-area kabani? I-area ka-triangle ke ngoku, uyabona? EBD, which will be 1/2. Ibase yethu ngu-5 times 5. 10 izotsho ube ngubani lona? 10 times ngu-5 times 5 ngu-25. Izotsho ube ngu-25/2. Then we take this ke ngoku sizoyisubtha phaya. Therefore, to get the area of the shaded side, izoba le area abayifunayo izotsho ube ngubani? Ngu-25/4 minus 25/2 is equal to what? Izasinika abantu ke ngoku loo nto sicofa zicalculator, guys. Xa sicofa zicalculator izoba upi, sorry ndimlibele apha umfaka. 25 ngu-pi, there's a pi somewhere there. Or nyakathisi mandimbhale kakuhle. So it was 25/4 pi minus 25/2. So ubuye uzocofoza i-calculator. So ngu-25/4 pi minus 25/2, which is equal to what? Which is equal to 7,13 unit squared, because thetha ngantoni? Nge-area. So nanso ke guys iphelele phayana uquestion wethu ubingu 4.2.4. Then bazothi ke ngoku another circle, which is this one, another circle with center M and equation x plus 1 squared plus y minus 2 squared is equal to 8 is drawn. Determine with an explanation whether the two circles will intersect or not. Now masenze ke ngoku apha umzekelo sijonga uba ii-circles zasetha kakutheni. In order for circles to intersect, if we have this circle here, we have this circle here, and sithi lena ngu-circle A, le ngu-circle B. U-circle A is having i-radius yakhe, u-circle B is having i-radius yakhe. Then if I am to look for a distance between A and B, I will find that a distance between A and B, a distance between A and B is greater than if ndithatha u-R A plus u-R B, because i-distance inkulu, uyayibona i-distance between ezi line it's bigger than u-R1 A plus u-RB, then kubekho esi space silapha siyenza sisongeza kule distance, ne? So which means it's greater than u-R A plus u-R B. Are we together? But ke ngoku we look at ezi i-circle, ezi circles zisondelelane ke ngoku. So sino circle A again, sino circle B, center B. So by jongaring u-R apha usuka apha uzotsho apha u-R A no-R B. So siyabona ngoku u-A B akho space between i-radius zethu, ziyadibana exactly, ziyathathana. So apha by jongaring ithetha ukuthi loo nto u-A B is equal to u-R A plus u-R B.
So uba ndithetha u-RA ndimdibanisa no-RB ndizofumana le distance ingu-A B iyonke, ne? Okay, I hope sihamba sonke. Then sijonge ezi ke ngoku xa seziphinda zitatshana apha ziyatatshana, right, but zitatshana kangaphi? Kayi-1, ne? So zine-1 intersection, 1 intersection point, ne? Okay, sibuye size apha xa zi-overlapha kuza kwenzeka ntoni xa zi-overlapha? So if sino-R apha, isenta yethu izosuka apha izotsho apha, ne? Siphinde sino-R apha, u-R, you can see isenta yalapha izofika apha izotsho apha iradius yalapha. So sizoba no-A, so izoba ngu-RA apha, ibe ngubani? Ibe ngu-RB. Okay, so bayijonga ring apha because enye ikhwele phezu kwenye, ne? So which means kukho le distance elapha singazukwazi, if sithi elapha singazuyi-akhawuntela, u-AB apha kule case uzoba less than what? U-RA plus u-RB. Are we together? Because if masithi le, if u-RA ngu-5, lena ngubani? Ngu-4. So ukuthi u-RB ngu-4. So u-RA no-RB abazolinga, then now okay, andizuyenza i-right mna ndingayenzi i-question. So nazi into esizijongayo. So apha ziyatatshana guys. So the only way uzoyijonga wena, if u-RA plus RB greater than u-AB, then ziyatatshana eza circle. And also okanye if u-AB ulingana exactly no-RA plus RB, ziyatatshana eza circle. Okay, ithini le Afrikaans uyithetha imineri? Masiye ku-question. Izasincedisa kwi-question yethu, siyayazi isenta yethu, ne? So isenta yethu ibingu-B, coordinates ka-B ibingu-4 no-3. U-R wethu samnika uba u-R wethu sesimazi. So kulena ke siyafumanisa uba isenta yalapha ngu-M, ngubani? Ngu-1 no-2. U-R wakhona sizoruthisha la 4 izoba u-R will be u-8, ne? U-8 kabathi wenziwa ngu-2 ne? Pha funeka uyazi uba usuka u-2 usuka kubani? Ku-8 olingana nabani? No-2 times 4. U-4 une-square root, so izoba i-square root sika-4 ngu-2, then kushiyeke u-2 onge-square root ongena-perfect square, ongeyo-perfect square. Okay, then from here ke ngoku sifune ntoni? U-BM, distance BM sijonge izawuba ngubani? U-XB wethu ngu-3 minus -1 squared plus u-YB wethu ngu-3 minus u-2, then which will be equal to, cofa zicalculator yakho phayana, so izoba ngu-3 minus so iyafana uba ngu-plus, do you cut short, so izoba ngu-plus negative times negative positive squared plus -3 -3 minus 2 all squared izasinika bani? U-√29. Okay, u-√29 in decimal funeka, because sifuna ukwenza i-distance apha i-problem,
hence funeka simjongile uroot 29 uba uthini. Uroot 29 first of SD ngubani? Ngu-5.39. Okay, siya ke ngoku le about ke ngoku sifuna bani? Sijonge ke ngoku u-R B plus u-R M. Bani u-RB plus u-R basinika u-RB which is u-radius yokuqala which is 5 plus u-2 root 2. Nanto iyasinika phayana. Then siyise kwi-decimal. Sifuna ujonga uba yiphi enkulu. U-5 plus 2 root 2 will give us what? SD 7.83. 7.83. Then therefore by uphana u-RB plus u-RM nguye omkhulu greater than u-BM. Besithe kwali ibe greater than ke ngoku i-distance u-RM nonantsika ithetha ukuthi there was i-overlap. So uyayibona besitshilo apha sathi if zinkulu, if u-RA no-RB mkhulu kuno-AB, so ithetha ukuthi iyathatha. Then ungayirun i-conclusion yakho uthi therefore with explanation whether the two circles will intersect or not. Then ungatsho uthi therefore the two circles will intersect. So I hope it's make sure. Then we will stop right there. So qhubekeka ke ne-question yethu ndizaphinda ndiza kuhle because of time ngoku sizokuma nje apha.